You see, ye twaso, ye bet twaso, na de bia ye de ensempan be braw. Asubon ho asem ye de twaso be braw. Enti Isaiah shai nensem nasino o say they can verse 18 or say the Lord says, now let's settle the matter. You are stained red with sin, but I will wash you as clean as snow. Although your stains are deep red, you will be as white as wool. Enti enkwaje ye ewurade no ono nko ane betindi obone ayere achew. Enti Isaiah na oba ye na yehu no no okura nyame din. Enti nsem oka no na eyese efa enkwaje ho. Enti ono no na otim hyehyɛ nkom ka Kristo hu edi Kristo hu adanse no ori se na ni na wanye de anwu no o kyerɛ Kristo de wo sitie ne oba obefam because Isaiah ejira ho ma awurade nti o se nti oba ye no se obi a wujira ho ma awurade bia no oka nkwaje ho asem oka bɔne anim na wa kyerɛ kwana omomfa so a awurade ba ye de obagye omo me se ne enom se one prophet for na asia prophet na mo Bible no ma ene adifo atrofo unhu omo Christ Message TV eho na utia eho ana utia ubehu nokware yesrawo se buayen na message enko akiri entwehwe afiri ho ne yehwehwe se wode wadwen ebema yawurade Yesu Kristo anase wode wadwen bema ubenya adwen sachira ama Nyankopon eno a na yehwehwe eno na yepese ye ye boawo nti Isaiah din no me say eye awurade ne ye nkwaje Yahweh is what? Salvation. And Yahweh is our savior. Christo savior and Christo. It is a prophet on na Christo adi onka oboni anim na wa cho kwan na odobekọ awurade ho a na wa mo hu se oboni no awurade beche wa papa bi fa hwani yi nti diri na ada no so kwa no e se unhu nti o say if you will verse 9 no me kind of verse 19 no verse 19 no if you will only obey me you would eat the good things the land produces. But if you defy me, you are doomed to die. I, the Lord, have spoken. So, kind of verse 19 being, or say, if you only obey me, ye chow, ye bonia wom, ye chama, say, chum free bonnet. Ni ya chow, quantrano, a radimrano, na wait my head diso. Nti Isaiah, or Kaiser for any. Ka Israelfo nanim no wia wa kyerɛ mo kwantrene no a ekɔ awurade Nyankopɔn ho sa prophet bi say na ye say ohwehwɛ ne nase na wotena ɔka nokra ne kyerɛ wo ɔmanhu atemu a ɛbɛba asotwe a ɛda hɔ ɛma nipa no wa kyerɛm a kyerɛ wo no wia wa kyerɛ wo anamo a wo betu na awurade de obɔne ayɛ de afiri Yeba Jeremiah so ubehu Jeremiah mami nka samtro se obi ukwa asore na obi tono oyo na ebia oyo bia wanya ana oyo bia obi dia ma no ebia obeboa ma eno enye bone na obekasa awurade se oyo wasema ahwe ni yie because Isaiah and buy on one can why you be a mason or one ton of shade because or no dinner a kitani and quadjent say or cat and quadje wonsem. If you are to or you be the quibine a bow body and out 3 minutes I financial fubi or more or you be or but to be a and no dear means who can mean to into oil. But so because I rather say, oh ye would ye see a base here, 20 years, you know. Because all your crab a big boy yet dinner. No more to no something. Ne boy yet dinner.
aya ko store kotobi ebi oye prophet na ebia ba koto bi because ye bi kura se ohunam kra ye oye ya oma oye bebre o ha massage wo de ye body hu a umia ade be chino hu ato otono bi a obetima kotobi na sa ode be ye awurade se ne okobom pa na awurade je na adamfo hwe hu ye because prophet obia woni din bia wona ne djuma odi ma awurade nti ye prophecy bi wo Isaiah kan ye ebinim se nya Isaiah ninna no ye be chemti Isaiah kwa hu se no edoso se na ya sha asie ntinu ye benya ntobo asie ne ya kono ma obia ehu the way esitie or say if you will only obey me you would eat the good things the land produces, but if you defy me so nti ye chaw awurade mra awurade akwan Isaiah hwe nti Kristo bae obekire na esisen na enemre yenko a ye prophet fo a yanyade na mihu amabe ugina uchi pitukoko eno so efa nkwaje hu pitukoko bi se pitukoko a eno efa nkwaje hu yenhwe ni yo me se hwehwe enkwaje ema wo kra hwehwe enkwaje ema wo kra yenhwe Isaiah 124 because say etwitwa so be here yense wo mre bebre yense no benya emre so akoyenti yebekọ be bia yebekọ nten be so a yebeto ye boase because enkwaje ase no ba nukura na enkwaje ase enya aminikatuo yeto ye boase so be ya obeti asen bi na watim anantim na wanya okra kwaje yesrew se hwehwe awurade nyankopɔ no hwehwe awurade nyankopɔ no ɔno an Kristo hwehwe no branwase na bra ne yemfa honko tie nsemi eye Kristo nsem se wutia odo beko Kristo ho obejew odo bone be firiw ndira Isaiah 8 no kwaroka bone na ne akeka wunya no ewade se bra one ne beka ode bechew unye biem ode bechew wa bad nsem twano verse 24 yenkane Isaiah 124 124 was say so now listen to what the Lord Almighty is thy powerful God is saying. I will take revenge on you so was say so now listen to what the Lord Almighty is thy powerful God is saying. I will take revenge on you, my enemies, and you will cause me no more trouble. Iti e chiro se fa urade because be no obe say di bonye di bia obi a wo ye boni bia nti Isaiah 2 years afofo se omo fa urade a ebedu ba bi no urade be se omo obi a wo ye em say James kan o se obi a oni wiase eya yonkofa no oye nyankopon de ben etamfo entra ho me nyankopon tamfo ne ye kan no asema ye kan se entra ho embe ye nyankopon tamfo ayesa obedu ba bi no nya ba bi mfo ewurade se obese omu nyina nti omu a omu tu omu ni si Israelfo no so no ewurade etwa omu nyina guye omu nyina nya problem yes raw se ewiye mlem hweyie na woni nyame ankonya asem uni nipa nya asema ubenya ubi manaka ma na uni ewurade nya asema wana ebeka ma asofofo no mudie ni no omukura na ekwa nyankopon kura echiro mo echiri binum anya omu nyina di wan hweyie I say I will take revenge on you my enemies and you will cause me no more trouble. It is one here. And what didn't on na oye o
odo be ne tamfo yes raw say ema awurade mfa wo nye ne tamfo because awurade atemu ehu nti uko bisa Jeremiah uko ayia osuye ema Israel because atemu ane eba Israel so na so ohu ye ne yem hye no hwe ye tiatia mi nyina no pa na ye pa wache ye sraw se uti nsem bisi ya bubu akoma na bra ho ase bra from humble yourself and accept the Lord as your personal savior. He only can save you, only Christ who can save you from anything, who can give you eternal life. Christo enkoto obibia ni hobiem. So verse 25 no, I say I will take action against you and I will purify you just as a metal is refined and will remove all your impurity. So Isaiah chromo na chire ohaw ni ebe bom so no wia na wa chromo kwana ewurade be fa so ode ombo ne be de ebe chromo obeti omhu. So kanipa ne boni anim chire no na fa ko ma ewurade na onya kwa Kristo sum enu ani o se nipa be nyankwa enu ani emran enka uhum sise enka ma da but se nipa be nyankwa je enu na eye potaye enu na ye Kristo botaye eye Isaiah botaye Jeremiah Hosea enne prophet ya idi omochi no omo botaye ne se obe nyankwa trase I say, I will take action against you. I will purify. Ahotie. Chire. Hwehwe asori anase. Chena ombe chiraw na ohu ayere ate. I will purify you just as metal is refined and will remove all your impurity. Afi yehwe ensem bi free Isaiah nti Isaiah homa no kwa no so wohwe ma ye wonchichemu Isaiah ensem no hwe yebetima sua saa because eye ensem a ebe kirewo niema bebre ebe ma wagye ohu afri niema bebrem ebe ma wonya enkwa ebe ma wohu onyame atemwo na wohu se saa bibi wo ho watim anya binsa kira Isaiah 44:22 enti asma Isaiah kan o say I have swept your sins away like a crowd. Come back. So enti ye chop say awurade ene enkwaje awura Kristo brao nti Revelation kan o say hwehwe o kan do no emma waba emu embeka say Yesu kwa ba Israel for no omo yem de kwa omo anje no da bi omo je no
omo gye no pa nti me say sa verse no yen kyerɛ mu yie ayesa eto nipa bebre sinti wia oh oba de dim kro omo anje no na omo anje na me na me nkwa gye no or say I have brought out a certain crowd thy transgression, and as a crowd thy sin return unto me, for I have redeemed thee. Sana King James no so can or say I have swept your sins away like a crowd. Come back to me, I'm the one who saves you. Ntia nie baby obefa obia ntibi mo ase Awurade asem tie ntiba ye kiro se tie no kware nkyere no Yahweh ono kwane enkwa kita no ono kwane ye nkwagye ye kiro ye so se bra nie waye bia no abususem bia waka bia no bra Awurade be kyew emmohu emma obi mfa ne nsem ehunahuna bra Awurade ho na onjew. I say come back. Awurade say come back to me. I am the one who saved you. Enti Miss Isaiah was kire e say yehu se onyame yi obi a yehu edini kura edare so no ebe mo wahu enti ma ye wodini bi wo ho a e wo wiase ma ne obi mfanto ne ba ade nti a onfanto ne ba. Verse 24 no 24 no or say I am the Lord your savior. I am the Lord your savior. Nti Isaiah ono na otim describe Christ ni boa ye bo no ni oba obeye on Isaiah ni tim describe ye ne dibas asem na yetete free ya so for no prophet for no dibas no moka hwe mami ka asem ni kiro omo wo proverb bia omoka se atrebe wa o se aduro be wa atrema sa se nye engine tum hwe nipa nyina nye ba ko obi awo de wo sitie nti aduro bi atrema ba obi a obi so de engine no nti yesrabo yenhwe ni yie yenkeka nsem bi se aduro ba wa atrema wana ka cho se aduro obaji obi a atrem ba ko obi wo ha uma ne fubot no kura entim mi se entietie nsem bi a emwo hwehwe asem no kware ni titi. I say I am the Lord your savior. I am the one who created you. Unia ye ni abra ye tetemi nyina no yakopon ono na obo you. I say I am the one who created you. I am the Lord, the creator of all things. So di onani ya nkwaje di Isaiah ba no dumo be dia no say obema yiza for na hu say Awurade ne nkwaje nti ye to ne din say the Yahweh is our savior and Yahweh is our salvation. Nti ono ba no obeka obeyi Awurade adi kire Israel for na omaje omu say omu ye free Awurade na obo wiase ade na ye ne dia no nti oda na di so omu sa no ko Kristo num sa Paul nchecho mu tetire na mo fa Yesu Kristo no mu tie no mu kasa na ne adifo a ye ne omu wo hoi diban nsem ana nkyerɛkyerɛ ana omu kyerɛ
So or say, I am the Lord, the creator of all things. I am the Lord, the creator of all things. I alone stretched out the heavens when I made the earth. No one helped me. I make fools of fortune tellers. This is one thing here. Obi a sofo, prophet, apostle, evangelist. So, nsebo kanu ewedi na amara yen kwasasem. Anwi a ubetie akobro sanjam. Ubetie ahwere okra. Ene ye hwe omo a boni omo di nanti nseba omo ka. Ye sraw se ma woni nda ho. Enkotie ensem bi ma ubeti woni nu na aye too late. Or say, I make fools fortune tellers and frustrate the predictions of astrologers. The words of the wise I refute and show that their wisdom is foolishness. But when my servant make a prediction, when I send a messenger to review my plans, so review my plans, I make those plans and prediction come true. I tell Jerusalem that people will live there again, and the cities of Judah that they will be rebuilt. Those cities will rise from the ruin. Mawani now, Mr. Mawani now, Prophet Isaiah Wansem, Ninsam dear Bibri, or Fe Isai, Bonnie, and then Fe Wiasi Bonnie. Ye two for say, Kawani bra. Awurade Nyankopɔn Kristo ho ɔno nko ane wɔ nkwaje ɔno nko ane kita nkwaje en mfa two teams say Israel for angino ɔmo gye no ɛhɔ ɛna ɔmo hyase ama ɛnɛ so yenyina hensa ka bi no ntino ɔmo angina nka Kristo sum antima ntintim ka eni wɔ nka Nicodemus ensoro nkɔ Yenhwe Isaiah 8 na yenkohwe asema etwe no Hebrews me kyerɛw Isaiah wo me se me kyerɛw etu usofo no ukwa study no nkyerɛkyerɛ ɔde kyerɛ ne wahwɛ entra utwa adwamana uwum na ɔsan begyira ɔka kyerɛ sɛ Awurade se me nka kyerɛ sɛ daakye be yiye Awurade se me nka kyerɛ sɛ obenya yire pa na wahu sɛ ɔboa na boni na dia wo ye ndie ohun kan kire wa nje se asem wo ho ade papa ye o ka kire se Awurade su be yi a eye na wa wo hwemi unim se papa ya woni ni pie mami ya woni ni pie oyobi kunu uta echi one de wo prophet na se wo sofo no wa hu an kan kire wo ni obeyi ye ndi no ohu ye Yama yadina ho pa 8:18 Isaiah 8:18 yenhwe asema ewo o say here I am mami kana feel 16 no kra o say you my disciple are to guard and preserve the message that God has given us. So you, my disciple, are to guard and preserve the message that God has given me. The Lord has hidden himself from his people. Hey, and trauma already ain't that no one to and traho Mawanimra also himself from his people, but I trust him and place my hope in him. I say a Christopher and that ya check didn't nipa a manipanya. Ani daswo ewo Kristo mu ewo nyame asem yenka ensem emu nti menkotu 1 John 1:11 wo emeka say that be emma nipa abamemu manipa nya ani daswo or see himself from his people, but I trust him and place my hope in him. Yen chire papa nipa benya ni daswo
otie wi a na hu say yes owani da so so de no to Kristo so na say nyame asem so a owani da so na ye ha sese ye bu omba mdie de a ene na ye say Kristo so no ye jai nti na nipa bebre jai Kristo so nipa bebre uka Kristo so wasema ombedi watem. Praise my hope in him. Here I am with the children the Lord has given me, the Lord Almighty, whose throne is on Mountain Zion, has sent us as living message to the people of Israel. Oh, living message. And sama etiase and chira eje no kware manipa no chira papa ode no to so a obenya enkwan amane kra. I mean, can be or say here I am with the children the Lord has given me, the Lord Almighty, whose throne is on mountain. Think say obo Zion kura nyame anabipo krokronkroma Zion nyame nsi the form uka nsuo Jordan nyame nsi the form obo Jerusalem nyame nsi the form na obo Kristo de ya no wakum awurade obo obiji Kristo de ya o say abofo mpempem anije chire asoro mano awurade asem chire omu fomu kom mistress ewom chire mu ma omunti ase ma omunya enkwagye ema omukra. Wone me hai ne me nkwagye manipa hu hai no eno na awiye brebi Christ Message TV yesi ebe boa ama wahu uko YouTube so a bo Christ Message TV na click bell na so send ma unua bi na message ne etoso a onsabe kan bi na watie emma waba me mu emma waba nyani da so ewo nyame asem ginyame di say here I am with the children the Lord has given me, the Lord Almighty, whose throne is on Mountain Zion, has sent us as a living message to the people of Israel. Oh, indeed. Yebeka nsembe bre yewi a prophet ni nyina no yebe kiro omu nyina ase yebe kiro omu nyina ase me say hweye at least so dey say obetena obedi diye eye but hwehwe asore a yebe kiro ohan no na fatache obedi ye no eno kwa ebe boa na sa wotra ho nko obedi ye nko ade a ubedi ye na udi wie yi a na asa onua kasi ye mintie nya kas papa lo bia ka gwetuma bitimi hwe bi but me dwene me nkwaje ho sa na me sro se udi e kas no nya bi a eye udi yi a eye sese my ntie ma di yi a nka senka ma nka me bi television ayi efama ono no obi a kura nyame asem ebe yifato mo aba untua hwe enso mini yie bon but midi yanka sade me nka meye enti yedie de yenka sa nye but enu ye honam ne dia na okra na oti mu no ena ye se wo so ye de odwene ho okra no because ye honam no ne okra no nti Yesu ka verse bi wo say awada hin na ewo mu say yebe kirem na obehu yebe kirem bi say ye wonsam a ye pese ye de ma akra omo hwehwe nyame boa yen ye de ne yes one say boa yen
boyen na message ni yentimi enche enko ma obi so ntibi afi yenhwe Hebrews 2:13 Hebrews 2:13 Hebrews 2:13 Hebrews 2:13 Hebrews 2:13 or say he also says I will put my trust in God. I will put my trust. I don't know Isaiah kind of. I say I'll put my trust and hope in God. And that in fact say Hebrews one say the more can say Paul na train a bit more possible. I say ben I will. I say he also say I will put my trust in God. And he also says, here I am with the children that God has given me. So, nti Isaiah said no one, and I'm say, eye and quantity won't ni Paul Mukrano, a swim between Peter or Munina Christo, and Casacas and Bayano, Obekotubi. And this obisi or a prophet here, may say, Sheni prophet, Isaiah, Waguko, Yambatuno, so in Sema, okay. Ninsem bi ena makutu no Hebrews wa kire no o say tieniye o say he also says I will put my trust in God, and he also says here I am with the children that God has given me. So Isaiah 8:18 the same thing. Now Isaiah will say here I am with the children the Lord has given me, the Lord Almighty whose throne is on Mount Zion has sent us a living message to the people of Israel. Nti Nyankopon ohoma obibia Israel ejira homa obibia Israel jira homa wiase nyina. Nti omo ka say Obama is for ntine no dabi me say Nana Akufo-Addo ojinoma MPP Nana Akufo-Addo ojinoma MPP ena Mahama Jama NDC Akufo-Addo besi omane so no na NDC fo ye wo CPP ne me politics me fa ho no hwanye masem ya asa no say hwehwem kwajem ema na ye me example Nana Akufo nko besi so nke beka say NDC fo na yiwo no omonye na yintino wapama mu dabi yedi yenam bibi so ne yedi abeye bibi sa nti ofa Israelfo so ede ne trene eyede Ibrahim ena omuso edi ni hwamo nti Nyankopon onye Israelfo Nyankopon odun so sa nsem bibi se no ye betima akire mo obi anya ne ntiase sa me se asase no system eda ho ansa na obi be bibi no nti so na obi bi so nti aduma kura lulu aduma kura ba kura na isa na mbiso sa nti wiase na tenti ayi na nado enam MPP for so say owuru the whole Ghana sa na Nyankopon fa Israel no onkyere say ya aka no da bi enye sa na tie nyi sa na tie nti yanti nsembiase ne yemhweye ne obi anwe adwene ambe kika nsembi mayankutie afi yemna last verse so na fi da foforo no yede asubo no to aso no ebeba na me say ye ready ne twene ye ready ne twene asubo ento aso ensem ye be cancel matro yenhwe ye last verse na fi Isaiah 35 Isaiah 35 Isaiah 35 Isaiah 35 Isaiah 35 Isaiah 35 8 to 10 yeti asma
okay, like your last verse in Tino Mafa Bible. Me say subscribe to channel boa na message enko achiri. Na said obi tie bi na osache na adwena se ne abofo no bi ni wa ankasa sa wo sende kwa no wani beje se unua wo sende koma no na ono so odi Kristo ho asem wona ni beje ma wo so wani age na ye ni beje ma abofo ni beje ne ye wurade Nyankopon so na ni beje Kristo ni beje Kristo on sefie o se yema na asem no enko enu anu no on twehwehwe emfiri obi bia ho buaye Christ Message TV click so bed na so subscribe ni message na ebeba me say ebeba te say wo hwe series no ubenya time otiwa ubetima tie tambia ukoso a do message ni go na wutie boaye Isaiah 35 verse 18 or say there will be a highway there, there will be a highway there called the road of holiness, called the road of holiness. Verse be me free. Mia me the best so na fe 35 verse 8 no. Or say there will be a highway there. There will be a highway, and I say a road. King James can a road. And this are quite no, and Isaiah or can is that for born in the name. Now I throw most are quite no. Hey, so far on throw quana a do call Kunkrumu. I would deem Kunkrumu. There will be highway there called the road of holiness. No sinner would ever travel that road. No sinner. Yes, slow. She train a quano. Quaya, a robe quack a radical. Bonnie, enco. It is so for me as of one nay prophet for the woman. Ubia when the sinto. Ye ubi catch was say. Or when the sinto a year. Na say. Maybe so say for because say oh obi antre na obi a woni sinto e bia ne sinto adwamamo na ye wo yire e ko nkyerechira anua bati wani no wawe no so for bi obeka say owo sinto bia no hwe ne yie owo sinto no oye trofo no odi bi ma na odi ma wa study in sabi yo software obeka to say obia woni sinto hwe ne yie Kristo oni sinto hon kronkron ni sinto nti say hon kronkron wo so a oni sinto yen hwe nsema o moka ne yie me de me say software oso wo sinto bisa na say no ye krono a nti ma ne omobo ho krono no because ni sinto no krono bo nti obeya software ni sinto no nti krono de o fada kwa me say yen mai yen ninna ho I say there would be a highway there called the road of Isaiah 35 8 verse 10 and I make no verses no Isaiah 44:22 Isaiah 1:8 Isaiah 1:24 Isaiah 8:18 Isaiah 2:13 what Hebrews 2:13 what until wetim so akane bi. Or see, no sinner would ever travel that road. No fools would mislead those who follow it. Nti akwano no ene kwan Kristo suna etre no ene nkwasiafo bi nso ayede abewuram ebi nso so de nsem bi abewuram ahwe yi a obedi omachi na ombe mislead you. Omema information eye wrong, omema nkyerechira eye wrong because sinner obia nkohobi di bonyeni enfa sa kwa no so onko hobi atisa atrenefo se wa hwe ni yie obe wa hwe se utie nkyerechira ebema wa ye kwase adachi babu no kam yen kai o say no fools will mislead those who follow it and traho emo obi mfa ne ntro na adaw
Or see, no lions will be there, no fierce animal will pass that way. Those whom the Lord has rescued will travel home by that road. They will reach Jerusalem with gladness, singing and shouting for joy. They will be happy forever, forever free from sorrow and grief. Nti mfa paradise and I say nyame krokonko no or the Jerusalem ene gina omano. Sa nti uti Jerusalem and I nyame krokonko asase so paradise and I say paradise no. Nti uti a eno no. Adebonyefo enko binti Isaiah ɔno de no ɔkyerɛ kwana ekom na kuro nan kasansa ne wa kyerɛ mu de wa esitie nti me say prophet ya ɔso yɛ prophet no ukɔne na ase na wonte nsɛm ye ɔda Kristo animonyam akyerɛ because nsɛm dɔso ɔda Kristo adi akyerɛ kwana tene obɔne utim no ne ekoso ewa brabo no wa dana di akyerɛw no wa kyerɛkyerɛw kwana etene or see there will be a highway there called the road of holiness. No sinner will ever travel that road. No fools will mislead those who follow. No lions will be there. No fierce animal will pass that way. Those whom the Lord has rescued will travel home by that road. They will reach Jerusalem with gladness, singing and shouting for joy. They will be happy forever, forever, free from sorrow and what grief. Sa kwan Yesu kuro Yesu na yesa ye kyerɛw na utim ere ekohobi. No say prophet for no ka say nyame mfiro bia nyame soma be no kore because omo nkirete bi say omo enkyerɛw omo nim na omo akyerɛw. Nti no ma say omo television so omo be ka say nyame mfiro bia omo kwa dini kwa no enye nyame dini kwa da omo so kwa no e ma omo nyina feli. Yamra Isaiah 1:18 and Canada nja verse bi wo nja ba bi wo ma me mfa nso so 24 no or see so now listen to what the Lord Almighty is that powerful God is saying. I will take revenge on you, my enemies, and you would cause me no more trouble. I will take action against you. I will purify you just as metal is refined, and will remove all your impurity. I will give you rulers and advisors like those you had long ago. 26 no ne ndiaka first one 26 ndiaka. I say I would give you rulers and advisors like those you had long ago. Then Jerusalem will be called the righteous. Then Jerusalem will be called righteous, faithful city. Faithful city. Jerusalem will be called righteous. Nti trene die untimi nkwati nti Isaiah mra Yankopon no o hye ne nsema no obebo trene one na busua nyina bo trene ne yire ne ma omu nyina bebo trene abrabo asore ye kiro trene 27 no ene kwa na ehunu o say because the Lord is what righteous. Nti say so fu bi be ka kiro say o wosinto a bisa babi ofiri nanso owone nanso a hweniye o say 27 no o say efiri say Ewurade ye de etene Pinunia nka obeti pinu wa kana pinu we fie o say the Lord is what righteous. Because the Lord is what righteous. Nti Ewurade tene. Nti se obi se oye Ewurade nipa Ewurade na aso na Ewurade na afre no ntene a onua entra ho because Ewurade tene. Ewurade ono otene ni bibia etene.
asemi de minim adwen papa adimo sa awurade nneema nyina ye tenene bibia pepe true no kware nti wote sofo nase ne ose owo nanso a obia yira pepe bifa Kristo oni nanso Kristo eni nanso Paul eni nanso Paul otene ye nsem bia Paul kan ya a Christopher yente ase still Romans ebi wo ho o say train ya me pese me yen deben sa asem no dakro me kam nsem oye peno omakotu o say Paul kura say hwe kwana ka chiro ba verse no na wonte ase na mokeka bidi ne Paul kura no Paul no ni nanso no ni nanso bia oho na tina monte verse na say train ya me pese me yer mintimi nye ena omwaje ama pese Paul oni nanso Paul say o say mo nhwe me nsua me se me hwe Kristo sua no nti Paul Kristo no oni nanso no ni boni bia ne owom dabi Paul hwe Kristo no nti ta verse no ewo ho a amafo ekam oya Paul mrai honkronkron bona su wie no Paul no ni boni bia biem no ni nanso o simitimi ya de nyina enam se Kristo a oyede onam se Kristo nti o se mo hwe mi nsuam se mi hwe Kristo yede esua no ase ni asua for ko bia ntiman kan bi Paul nkwan tinkan bi Peter no nyina bia ntiman kan bi Peter no kwa nyam Yesu de aso no kwasi bo mo ntiman kan Paul ne tinkan se ye hwe nsua no so no hwe Kristo hwe Paul oni nanso nti me sraw se o aso ne osofo o preach no ka se mechi no ka je se obi a wona nanso a hwe ni yie me se o nanso no o do yire be man se onko si ne man ko boa no o wona nanso no mapa a o be wi o yire ma paso me se o be kona a chinawe so fu bina no prophet apostle evangelist bina no se obi a wona nanso a alafo hwe hu ye wona muntu ye o say because the Lord is what righteous Kristo otene nyamiasem etene ufa nyamiasem a unante trene so nti Isaiah say krokunkunum no hwe holy city no adebonyefo enkombio nti ma yes say hwe ni ye because wo nanso wo ho a unkombi James ni be kan say James na o kan say udi man say nya no ja ba kura wo ma ho beto mera na nti say nipa ko no wo nanso ne bia nanso no e bia nkogwasa obeko kurukunkunum bi entrauma obi mfa wadwene eni agro me say Christ Message TV subscribe na ebeboa na mu a unuanom na yede ncheche na bere ebeba abreny na nyame nhira oma ahoden no oma ntiase omie wadwenem ade bia how bia yesre awurade honhom se omwa na onyini nyina mfiro na utie nsem ya wuti ema wunya agofoforo ewo ye awurade Yesu Kristo dim nyame nhira mu nyina na yede ntoaso bebra bye bye ekona sumbie ewo atimimu bye bye.